Yes, welcome back to CA Foundation Accounts lecture number 2. In last class, just we discussed about foundation course and accounts introduction. I think you know your exam is for 100 marks. Then I'll start accounts from this session. Subject I'll start from this session. First of all, there is a concept called accounting cycle. What is that? Accounting cycle starts with journal and then ledger. Third one is trial balance. Fourth one is profit and loss account. Fifth one is balance sheet. This is called accounting cycle. What is that? Accounting cycle. Please record journal, ledger, trial balance, profit and loss account, and then balance sheet. Okay. For every business entity, ఎందుకు అకౌంటింగ్ చేయాలి సార్ అంటే టు నో ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేస్తున్నారు, దే ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ ఎనీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ తెలుస్తుందా అంటే మేబీ వాళ్ళు క్యాష్ టర్మ్స్ వాళ్ళు ఫైండ్ చేయొచ్చు, కానీ వీ కాంట్ సే దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. బుక్స్ మెయింటైన్ చేస్తే బుక్స్ విల్ టెల్ యూ either you are getting profit or loss. On any day you can verify your books of accounts to know your profit or loss. That is the advantage of maintaining books of accounts for the business organization. So accounting ane total process starts with journal. Journal ante oka book sir. Journal book, this is a book. ఈ జర్నల్లో ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ దట్? ఎంట్రీస్. దీస్ ఎంట్రీస్ ఆర్ కాల్డ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. వాట్ ఈస్ దట్? జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఇన్ జర్నల్. సార్ ఏంటి సార్ ఈ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అంటే? సింపుల్. ఏదైతే మన బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో జరిగే యాక్టివిటీస్ని బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్లో రికార్డ్ చేసే ప్రాసెస్ని journal entries or journalizing. Process of recording journal entries in the journal book is called journalizing. అంటే ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో జరిగినటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ని బుక్స్లో రికార్డ్ చేయడాన్ని జర్నల్ ఎంట్రీస్ రికార్డింగ్ అంటారు. ఈ ప్రాసెస్ని జర్నలైజేషన్ అంటారు. ఓకే, డన్. ఈ జర్నల్ ఎంట్రీస్ని రికార్డ్ చేసే ప్రాసెస్ని జర్నలైజింగ్ అంటారు. ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తారంటే జర్నల్లో రికార్డ్ చేస్తారు. ఈ జర్నల్ ఎంట్రీ స్పెసిమెన్ అంటే ప్రొఫార్మా ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే ఎక్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు వై అకౌంట్. వాట్ ఈస్ దట్? ఎక్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు వై అకౌంట్. ఎలా రీడ్ చేయాలి సార్ అంటే ఎక్స్ అకౌంట్ డిఆర్ అంటే డెటార్ టు వై అకౌంట్. ఎలా రీడ్ చేయాలన్నా? ఎక్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు వై అకౌంట్. వన్ మోర్ థింగ్, దిస్ టోటల్ అమౌంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 500 ఉంటే ఇక్కడ కూడా 500. ఓకే, ఇక్కడ ఈ అకౌంట్ ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్, మనం గూడ్స్ సేల్ చేసాం, ఒక ఎక్స్ అనే పర్సన్కి సేల్ చేసాం, ఆయన మనకి అమౌంట్ ఇవ్వలేదు, రేపు ఇస్తానని చెప్పాడు, 1 month తర్వాత ఇస్తానని చెప్పాడు. సో బుక్స్లో రికార్డ్ చేయాలా లేదా? రికార్డ్ చేయాలి కదా. ఎలా రికార్డ్ చేయాలంటే ఆ పర్సన్ ఎక్స్ అనే నేమ్ని రికార్డ్ చేసుకోవాలి, ఆ పర్సన్కి ఒక అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్స్ అకౌంట్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐల్ టేక్. మనం పర్చేజ్ చేసాం ఫ్రమ్ మిస్టర్ మహేష్, పేమెంట్ ఇంకా చెల్లి ఫ్యూచర్లో పే చేస్తాం. సో మనం ఏం చేయాలంటే మహేష్ అనే అకౌంట్ని ఓపెన్ చేయాలి. ఓకే,
సో ఈ జర్నల్ ఎంట్రీలో ఒక డెబిట్ ఉంటుంది, క్రెడిట్ ఉంటుంది. మేబీ కొన్ని టైమ్స్లో మోర్ దెన్ 1 డెబిట్ క్రెడిట్ ఉండొచ్చు. ఫ్యూచర్లో దాని గురించి మాట్లాడతాను. ప్రస్తుతానికైతే ఎంట్రీ స్పెసిఫిక్ ఏంటి సార్ అంటే అకౌంట్ డేటా టు వై అకౌంట్. సో ఈ ఎంట్రీస్ రికార్డ్ ఎలా చేయాలి సార్ అంటే ఏ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలి, ఏ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేయాలి ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటే దానికోసమే గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. వాట్ ఈస్ దట్? గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. 3 గోల్డెన్ రూల్స్ ఉన్నాయి. 3 గోల్డెన్ రూల్స్. అండర్ దట్ ఫస్ట్ వన్, డెబిట్ ద రిసీవర్, credit giver. Second one, debit all expenses and losses, credit incomes and gains. Third one, debit what comes in, credit what goes out. I repeat, it is important for journal entries recording. 3 golden rules. Under that first one, debit the receiver, credit the giver. Rule number 2, debit what comes in, credit what goes out. Rule number 3, debit all expenses and losses, credit incomes and gains. Please pause your video and record these 3 golden rules in your notebook, please. I repeat, 3 golden rules. Debit the receiver, credit the giver. Second one, debit expenses and losses, credit incomes and gains. Last one, debit what comes in, credit what goes out. Clear? So by using 3 golden rules, we will record journal entries in a journal book. సో ఎవ్రీ బిజినెస్ ఎంటిటీ ఈ ఎంట్రీస్ని జనరల్లో రికార్డ్ చేయడానికి 3 గోల్డెన్ రూల్స్ని అప్లై చేసుకొని హెల్ప్ తీసుకొని ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేస్తాయి. ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాయి సార్ అంటే జర్నల్లో రికార్డ్ చేస్తాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ సింపుల్గా గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం, అమౌంట్ 30 lakhs. ఎంట్రీ రికార్డ్ చేయాలి. ఎలా రికార్డ్ చేస్తాం సార్ అంటే ఆ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఎలా రికార్డ్ చేస్తాం సార్ అంటే ఏం చేస్తాం, విల్ అప్లై గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాలరీ పెయిడ్. వాట్ ఈస్ దట్? శాలరీ పెయిడ్. ₹20 lakh శాలరీ పే చేసాం. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ని నా బుక్స్లో రికార్డ్ చేయాలి. ఎలా రికార్డ్ చేస్తాను సార్ అంటే గోల్డెన్ రూల్స్ అప్లై చేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేసే ముందు యూ షుడ్ నో 4 things, 4 terms. I can say 4 terms. First one is expense. Second one, income. Third one, asset. Fourth one, liability. And 2 other things also, profit, loss. Okay, first one is expense. Expense అంటే ఏంటి? ఎక్స్పెన్స్ అంటే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళే అవుట్ గోయింగ్ క్యాష్ ఆర్ మానిటరీ అమౌంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాలరీ పే చేశాడు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్, దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెన్స్ టు ది బిజినెస్ ఎంటిటీ. రెంట్ పే చేసాం, దట్ ఈస్ మై ఎక్స్పెన్స్. కరెక్టే కదా? కరెక్ట్. వాటర్ ఛార్జెస్ పే చేసాం, దట్ ఈస్ మై ఎక్స్పెన్స్. అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేసాం, ఎక్స్పెన్స్. బ్యాంక్ లోన్ తీసుకొని ఇంట్రెస్ట్ పే చేసాం, ఎక్స్పెన్స్. బిజినెస్ ఎంటిటీ నుంచి అవుట్ గోయింగ్ అయ్యే క్యాష్ ఆర్ మానిటరీ టర్మ్స్లో జరిగినటువంటి ఏ క్యాష్ అవుట్ గోయింగ్ దాన్ని ఎక్స్పెన్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సార్ అంటే శాలరీ పేమెంట్, రెంట్ పేమెంట్,
power bill or electricity bill, water charges, interest on loan, anything that is expense. Then what is income, sir? Income means incoming to the entity. For example, మనం బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసాం, ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, సేవింగ్స్ ఇంట్రెస్ట్, దట్ ఈస్ మై ఇన్కమ్, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. అండ్ నేను ఒక బిల్డింగ్ని రెంట్కి ఇచ్చాను, రెంట్ వస్తుంది, రెంట్ ఇన్కమ్. ఇలా ఎంటిటీకి వస్తే ఇన్కమ్, అవుట్ గోయింగ్ అయితే ఎక్స్పెన్స్. సింపుల్గా మన లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడాలంటే ఖర్చుని ఎక్స్పెన్స్ అంటారు, వచ్చే రెవెన్యూ ఆర్ ఆదాయంని ఇన్కమ్ అంటారు. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అసెట్. వాట్ ఈజ్ అసెట్? అసెట్ మీన్స్ విచ్ జనరేట్స్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్. ఫ్యూచర్లో ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేసే థింగ్ని అసెట్ అంటారు. అసెట్కి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ బిల్డింగ్. బిల్డింగ్ ఈజ్ అసెట్ అండ్ ల్యాండ్ ఆల్సో అసెట్. అంతే కదా? ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ఆర్ మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్, యూ కెన్ సే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అసెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ క్లాస్ రూమ్, ఐ కెన్ టేక్ దిస్ క్లాస్ రూమ్. Benches are my assets, this laptop is my asset, camera is my asset, and computer is my asset. This pen is my asset, this keyboard is my asset. Here, all these benches, laptops, cameras will generate future profits. For this batch, you are here. For next batch, somebody will come. Clear? With the same assets, we are running the classes. So, with same assets, we will generate future profit. That's why all these items are called assets. Clear? These items are generating future profits. Then we can call it as assets. Then liability. What is liability? Liability అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఫ్యూచర్లో నేను పేమెంట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ మై ఆబ్లిగేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I took a loan from SBI or Bank of Baroda. నేను లోన్ తీసుకున్నానంటే దట్ ఈస్ మై లైబిలిటీ. నేను ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి, దట్ ఈస్ మై లైబిలిటీ. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ లైబిలిటీకి లోన్స్, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి సార్? సింపుల్ ప్రాఫిట్ మీరు చిన్నప్పుడు చదువుకొని ఉంటారు. ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రాఫిట్. Then what is loss? Reverse, expense minus income. Clear? Super. So with this basic knowledge and with the help of golden rules, we'll record journal entries in the journal book. Let's do some examples. For example, salary paid 20 lakhs. Salary paid 20 lakhs. This is a transaction. We have to record journal entries. Okay. First of all, now tell me what is happening in this transaction. Salary paid, that means cash is going out. అంటే నేను salary pay చేస్తున్నాను. And one more thing I have to say, you remember this, ఎంట్రీస్ నువ్వు రికార్డ్ చేయాలంటే ఆర్ అకౌంటింగ్ నువ్వు చేయాలంటే యూ షుడ్ థింక్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓన్లీ. దట్ మీన్స్ యూ ఆర్ ఏ బిజినెస్ ఓనర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ salary is paid, that means we are paying the salary to our employee. That means cash is going out. If you observe the golden rules, debit what comes in, credit what goes out. Here cash is going out, right or wrong? So to cash. And what is debit? If you observe golden rules, debit expenses and losses. Here salary is my expense or income? My expense, because it is going out now. Then salary account debtor 20 lakhs to cash account
20 lakhs. Clear? I'll give you some time. Just write the transaction and entries. Salary paid. What is the entry? Salary account data to cash account. I'll give you just record the entry. I'll give you some time to you. Salary paid. What is the entry? Salary account data to cash account. ఎందుకు salary debit చేశాను సార్ అంటే దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి. ఎందుకు క్యాష్ క్రెడిట్ చేశాను? బికాస్ క్యాష్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్. గోల్డెన్ రూల్, క్యాష్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు క్రెడిట్. సాలరీ ఈజ్ ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు డెబిట్. Clear? Now do it on your own. Rent paid amount of 10 lakhs. Write the journal entry. Rent paid. Rent paid amount of 10 lakhs. What is the entry? Rent paid. That means cash is going out from our organization. That means we have to credit cash. So rent account data to cash account 10 lakhs. I'll write the entry. Rent account data to cash account 10 lakhs. Okay. Please note it down. Next transaction is rent received. Rent received. What is the entry? Rent received amount 10 lakhs. Observe, cash is coming or outgoing. Observe chesi entry record cheyandi. And then I'll give you the answer. Just try it on your own. Rent received amount 10 lakhs. Tell me the entry. Rent received 10 lakhs. రాస్తున్నారా? Here cash is incoming. So cash account debit to rent account. How much? 10 lakhs. ఎందుకు రెంట్ క్రియేట్ చేశాను? బికాస్ దిస్ ఈజ్ మై ఇన్కమ్. ఎందుకు క్యాష్ డెబిట్ చేశాను? బికాస్ దిస్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్. సింపుల్. జస్ట్ అబ్జర్వ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ అప్లై golden rules. What are the golden rules? Debit what comes in, credit what goes out, debit the receiver, credit the giver, debit all expenses and losses, credit all incomes and gain. Here rent receipt is my income, so I credited. Cash is incoming, so I debited. So cash account data to rent account. Clear? Okay. Let's do some more entries and some more transactions. Interest paid. Interest paid 20,000. Tell me the entry. Interest paid. What is the entry? Just focus on the transaction. Observe, is it expense or income to us? And observe, cash is going out or incoming. And apply golden rules. Then we can get. Then we will get easily. We'll get a journal entry.
Yes, yes, yes. Answer is correct. What is that? Cash is going out, so I have to credit to cash account 20,000. What is debit? Interest account, because this is my expense. Clear? Interest account data to cash account 20,000. ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ చేశాను? బికాస్ దట్ ఈస్ మై ఎక్స్పెన్స్. ఎందుకు క్యాష్ డెబిట్ చేశాను? బికాస్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్. వాట్ ఈస్ ద గోల్డెన్ రూల్? Debit what comes in, credit what goes in. Here cash is going out, so I credited cash account. Why I debited interest account? That is my expense, so I debited interest account. So what is the entry? Interest account data to cash account. Now tell me the entry for electricity charges paid 1500 rupees. What is the entry? Do it on your own. Observe the transaction and apply golden rules. You can simply get a journal entry. Electricity charges paid 1500 rupees. What is the entry? Just observe, is it expense or income? Then observe, cash is coming or outgoing. సో అకౌంటింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యేది జర్నల్ నుంచి. సో జర్నల్ అంటే ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేయాలి. ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేయాలంటే వీ షుడ్ నో 3 golden rules. What are the 3 golden rules? Debit the receiver, credit the giver. Second one, debit what comes in, credit what goes out. Third one, debit all expenses and losses, credit incomes and gains. So electricity bill paid, no? Then what is the entry? So cash is pay adjustment, meaning ఏంటి? Cash is going out from my pocket, so cash goes out, so I have to credit cash to cash account 1500. Then ఏం డెబిట్ చేయాలి? ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, because this is my expense కాబట్టి I have to debit electricity bill. So what is the entry? Electricity bill account data to cash account. Clear? Super. సో దిస్ సెషన్లో నేను మొత్తం సమ్మరీ ఇప్పుడు రివైజ్ చేస్తాను. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ఆర్ ఫోకస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ ది క్లాస్ దిస్ 30 minutes. క్లోజ్ యువర్ బుక్స్, నో ప్రాబ్లం. అకౌంటింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యేది జర్నల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు సార్ అంటే జరిగే ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేస్తాం జర్నల్లో. సో ఈ జర్నల్లో రికార్డ్ చేయడానికి ఎలా రికార్డ్ చేస్తామంటే ఎంట్రీ టు ది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సో దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత అకౌంటింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది బేసికలీ. సో ఈ ఎంట్రీస్ స్పెసిమన్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే నిజంగా ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది సార్. డేట్ ఉంటుంది, తర్వాత ఎక్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు వై అకౌంట్. ఓకే, డేట్, ఎంట్రీ, అమౌంట్స్. ఎంట్రీ ఎలా నోట్ చేస్తాం సార్ అంటే ఎక్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు
వై అకౌంట్. దీన్ని ఎలా రీడ్ చేస్తాం సార్ అంటే ఎక్స్ అకౌంట్ డెటార్ 30,000 టు వై అకౌంట్ 30,000. సో ఎలా అకౌంట్ని డెబిట్ చేయాలి సార్, ఎలా క్రెడిట్ చేయాలి సార్ అంటే ఏ అకౌంట్ని డెబిట్ చేయాలి, ఏ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ విచ్ అకౌంట్ ఐ హ్యావ్ టు డెబిట్, విచ్ అకౌంట్ ఐ హ్యావ్ టు క్రెడిట్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటే ఇది తెలుసుకోవడానికి యూ హ్యావ్ టు నో ఆర్ యూ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ 3 golden rules of accounting. What are those 3 golden rules ante first one is debit the receiver, credit the giver. అంటే రిసీవర్ అయితే ఆ పర్సన్ డెబిట్ చేస్తాం, గివర్ అయితే క్రెడిట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అమౌంట్ రిసీవ్ అయింది ఫ్రమ్ మిస్టర్ ఎక్స్ అనుకుందాం. సో అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్, దట్ మీన్స్ హియర్ ఎక్స్ ఈజ్ గివింగ్ టు అస్. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఆర్ గివర్, అంతే కదా, ఎక్స్ ఈజ్ గివర్. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఎక్స్ నేను క్రెడిట్ ఎందుకు క్రెడిట్ చేయాలి సార్, బికాస్ వాట్ ఈస్ ద గోల్డెన్ రూల్ నెంబర్ 1, డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. సో ఇక్కడ ఎక్స్ నేను క్రెడిట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ the rule number 1, debit the receiver, credit the giver. Rule number 2, debit what comes in, credit what goes out. Rule number 3, debit all expenses and losses, credit incomes and gains. Okay sir. సో అంటే ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేయాలంటే నీకు గోల్డెన్ రూల్స్ తెలియాలి. 3 golden రూల్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఎందుకు ఇన్ని టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తానంటే ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. వితౌట్ రికార్డింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ అకౌంట్స్. సో యూ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ golden rules of accounting because you have to write journal entries. From that journal will accounting total process will start. Okay, I'll write the rules of 3 golden rules of accounting. First one is debit what comes in, credit what goes out. Third one is debit expenses and losses, credit incomes and gains. I'll give you 5 minutes time. Please write these 3 rules and read once the 3 rules because this is most important for your total accounting career. Accounting career lo ee 3 rules are important because from these 3 rules will record journal entries. From journal entries total accounting cycle starts. So please record these entries and then read once.
Okay, what are those three golden rules? Debit the receiver, credit the giver. Second one, debit what comes in, credit what goes out. What is the third one? Third one, debit all expenses and losses, credit incomes and gains. Gains is nothing but profits. Okay, somebody please recite those three rules. Debit the receiver, credit the giver, debit what comes in, credit what goes out. Third one, debit expenses and losses, credit incomes and gains. So by using these three golden rules, we'll prepare journal entries. Okay, ఎలా రికార్డ్ చేస్తాం జర్నల్ ఎంట్రీస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ salary paid. So salary is my expense or income? My expense. So see the golden rule number 3. See rule number 3. What is rule number 3? Debit expenses and losses, credit incomes and gains. So rule number 3, salary is my expense. So I have to write salary account data to cash account because cash is going out. So to cash account. Clear? Now I'll give you 5 transactions. Please prepare journal entries on your own. After that I'll give you some time, then I'll give you the answers. Rent paid 20 lakhs, salary paid 10 lakhs, rent received 5 lakhs, interest paid 2000. Please record the journal entries for these 4 transactions. First observe the transaction, then apply golden rules, then we'll record journal entries. I'll give you the some time, just record the entries, then I will give you the answers. I repeat the questions. Rent paid 20 lakhs, salary paid 10 lakhs, rent received 5 lakhs, interest paid 2000. I want journal entries for these 4 transactions. So first observe the transaction and focus on expense or income or outgoing or incoming and apply golden rules, then we'll get a journal entry. Please focus on golden rules and observe the transactions. Apply చేయండి golden rules ని, entries record చేయండి. So first one is rent paid 20 lakhs. What is the entry? Rent is my expense, right? So rent account debtor to cash account 20 lakhs. Cross check చేసుకోండి your answers. Rent account debtor to cash account 20 lakhs. Second one, salary paid 10 lakhs. What is the entry? Salary account debtor to cash account 10 lakhs. Third one is
rent received. What is the entry? Here rent is my income, not expense, because this is received. So what is incoming? Cash is coming, right? So cash account data to rent account 5 lakhs. Next one is interest paid. What is the entry? Interest is my expense. So interest account data to cash account 2000. Clear? Now I will write the entries. I will give you the answers. Please cross check it. First answer is, what is the question? Rent paid. Amount 20 lakhs. What is the second one? Salary paid. Salary account data to cash account. How much amount? 10 lakhs. What is the third transaction? Rent received 5 lakhs. So cash is coming, right? Cash account data to rent account 5 lakhs, 5 lakhs. Fourth one, interest paid. That is my expense. So I have to debit interest account debit to cash account 2000. Please note these answers. I'll give you some time. Please note these solutions. Okay, last one, interest account data to cash account 2000. So in this class we focused majorly on journal entries recording. Next class లో ఫర్దర్ గా ఇంకా కొన్ని సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో I promise you
జర్నల్ ఎంట్రీస్ మీకు నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇన్ దిస్ వీడియో సెషన్లో, నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్లో. సో వన్స్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ మీకు క్లారిటీ వచ్చేసాక రిమైనింగ్ అంతా ఇంకా స్పీడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీడియో చూసే ముందు ఒకసారి ఈ వీడియో జరిగిన టోటల్ కాన్సెప్ట్ని ఇంకోసారి చూసి మీ నోట్స్లో నోట్ చేసుకోండి. 3 golden rules and some examples of journal entries, and do it on your own. Then you will get some clarity regarding journal entries. After that, in the next class we'll give you some more examples. We'll do lot of examples. Okay, no need to worry. From next video I'll give you some more examples for practice also. Okay, then all the best. Bye.